Okay, question number 6. Fighter jet starting from Air Base A fly 300 km east, then 350 km at 30° west from north, and then 150 km north to arrive finally at Air Base B. So starting point, okay, means that they fly daripada point A kepada point B lah. The question asks you to determine how far will the pilot travel in this direct flight. Okay, kalau dia tanya direct flight, maksudnya kita nak cari jalan pendek lah. Okay, kalau tengok gambar dekat sebelah tu dia lukis. Okay, sebelum you nak lukis, you kena tahu dululah. This one is north, south, east, west. Okay, so kita try untuk yang pertama. Okay, from point A 300 km east. So ke kanan lah. Okay, ke kanan. Okay, and then selepas tu from position kat sini, and then dia terbang lagi 350 km at 30° west from north. Means that the position must lay down at quadrant number 2. Because between north and west, quadrant number 2. So that's why bila kita letak tertulisan kat sini, dia akan pergi ke sini lah. Okay, so this one. Okay, and then perasan tak angle tu duduk dekat situ. Kenapa? Sebab dia kata west from north. Angle tu 30° daripada north. Maksudnya north dekat sini. Okay, north dekat situ. So di sini north, jadi 30° to the north yang dekat sini lah. Dia lay down on y-axis. Okay, and then selepas sampai sini, displacement yang ketiga, vector yang ketiga adalah 150 km north. Jadi straight saja. Okay, dan sampailah dekat point B. Tapi masalahnya sekarang dia nak adalah shortest distance kan, ataupun dia kata how far will the pilot travel in this direct flight. Direct flight means direct. Yang ni. Ini direct flight. Okay, so kita nak carilah dia punya resultant. Okay, tak cari resultant, first kali you kena ubah dulu semua position ni dalam Cartesian coordinate. Okay, Cartesian coordinate. Okay, saya pindahkan. Okay, yang pertama position A. A ke sana lah. Okay, ni adalah S1. S1 adalah 300 km. Okay, next. S2 dekat sini, quadrant number 2. Angle 30°. Okay, this is S2, 350 km. Okay, next adalah S3. S3, 150 km. Okay, 150 km. Okay, this is S3. So, ini adalah kita punya vektor. Vektor S1, S2 and S3. So, kita nak cari resultant vektor untuk dapatkan pilot travel berapa jauh. Okay. So, kita masukkan dalam box untuk resolve each vector to X and Y component. So, consider positive, negative. Sign, calculate the sum of X and Y component. Okay, so S1 component apa? S1, okay. S1 is 300 km, lay down on the X axis. So, maksudnya Y axis dia akan kosong. So, 300. Okay, next, Y component dia akan 0. And then S2, okay, for S2 is, S2, go to component sekejap So, this X negative, Y negative, X positive, Y positive. Saya lupa nak label. Nanti awak label. Biasakan Alright. So, kita nak cari S2 komponen X. Okay. So, nampak tak ada angle. So, kita akan guna terus. Tapi dia nampak axis dia adalah negatif. Negatif 350 sin 30. Okay. Sin 30. Okay, next. Untuk Y component, go to component Y positive. So, 350. Ada angle tak? Yes, ada angle kita lukis. Iaitu guna cos 30. Okay, next S3. S3 is lay down on component Y axis positive. So, means that X axis will be 0. Here will be 150.
Okay, and then you kira lah resultant dia. Resultant means total. Okay, total maksudnya jumlah semua. 300 plus minus 350 sin 30. So, you akan dapat berapa? Okay, so you akan dapat Sx is equal to 125 km. Okay, so untuk component Y, you will get Sy is equal to 453.1 kilometer. Okay, so draw the position of the resultant vector. Okay, resultant vector must come out with the value of this total. Yang kita dah kira ni. Kita lukis kat mana dia duduk. Okay, so Cartesian coordinate. Sx is positive. Okay, Sy also positive. So, resultant akan keluar dekat sini. Kalau awak tengok dalam gambar yang kita lukis kat atas ni pun nampak tak? Sama tak? Sama kan? Yang warna purple tu? Sama. Okay. So, ni resultant dia. So, angle must lay down on component X as is. Dia punya direction. So, ni adalah kita panggil as resultant lah. Okay, hasil gabungan daripada Sx dengan Sy nanti. Alright, so next, dah tahu dia duduk kuadran number 1. Okay, applying trigonometry conceptual, calculate the resultant magnitude of the vector. So, magnitude of the vector is equal to SR sed Sx power of 2 plus Sy power of 2. So, it become Sx is 125 power of 2 plus with 453.11 power of 2. So, you will get 470.03 kilometer. Okay, this is magnitude of the distance yang short, far tu lah. How far the pilot travel in the direct flight. So, ni adalah displacement dia lah. 470 resultant displacement. Okay, next, determine the direction. Determine the direction of the resultant vector. So, by using theta. Okay, sorry. Okay, theta. Okay, theta is equal to shift tangent Sy divided by Sx. So, Sy 453.11 divided by 125. Okay, kat sini letaklah tangent shift tu. Okay, so tekan tangent shift, you will get theta is equal to 74.57 degree. Okay, apa kita nak tulis dekat sini? You boleh tulis above positive X as is. Sebab dia duduk kuadran number 1. Nampak tak ni? Okay, ni X axis positif. So, SR ni duduk above positive X axis. Ni means that theta ni. Okay, theta ni duduk dekat above positive X axis. Kalau rasa tak mau letak positive X axis, you boleh juga letak, sebab dia guna north south tadi kan. Jadi, you boleh juga letak sebab sini adalah east. Ni adalah north. Okay, you letaklah north of east. Sebab dia duduk antara north dengan east. Tapi angle duduk dekat east kan. Jadi dia boleh letak north of east lah. Of tu adalah angle pada siapa. Okay.